Namaste, everybody. Haribol. Всем намасте, Харибол. Welcome to the snowstorm. Добро пожаловать в снежную бурю. Glad you made it. Рады, что у вас I получилось see a lot of добраться. people didn't. Вижу, многие люди не смогли. Some even texted and said, I'm not coming. Некоторые отписались, сказали, что не приедут. So thank you for your determination. Спасибо за вашу решимость. Okay, so we're continuing with our Life's Reality series. Так, продолжаем наш цикл лекций на тему «Реалиях жизни». And tonight's topic is meditation. И сегодняшняя тема – медитация. So we're going to begin with a meditation. Мы начнем с медитации. And before we begin, I offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. И прежде чем я начну, я выражу свое почтение своему духовному учителю Сиддхисварупананде Парамахамсе. Okay, so I know some of you are here for the first time, so I'll explain our first meditation. Я так знаю, что некоторые из вас сегодня здесь впервые, поэтому я объясню нашу медитацию. Now it's perfect. Oh, it's out of your way now. Okay, so what we're going to do is Goranga breathing meditation. Так, то, что сейчас сделаем, это техника медитации, дыхательная медитация Горанга. We are practicing and passing on bhakti yoga teachings. Мы практикуем и передаем знания учения бхакти-йоги. Bhakti yoga is pretty unknown, really, in the Western world. И, по сути, на самом деле, в западном мире бхакти-йога – это неизвестная система. And even those who think they know what bhakti yoga is, in most cases, don't. И даже те, кто считает, что они знают процесс бхакти-йоги, на самом деле они ничего о нем не знают. But bhakti yoga is declared in the Vedic scriptures as the topmost yoga system. Но в ведических писаниях бхакти-йога признается как самая высшая система йоги. And the Vedic scriptures are the yoga scriptures. They're the absolute authority on yoga. Ведические священные писания – это писания йоги. Они являются абсолютным авторитетным источником знания йоги. As well as every aspect of our life. И также не только йоги, но и каждого другого аспекта нашей жизни. So in bhakti yoga, the main meditative practice is using mantras. И в процессе бхакти-йоги основная практика медитации делается с использованием мантр. Their mantras are very unique. They're transcendental sounds. Мантры очень уникальны, это трансцендентные звуки. Many things that people call mantras are not mantras. Много из того, что люди называют мантрами, на самом деле не True является мантрами. mantras come from the spiritual realm and descend into this material realm. Истинные мантры, они спускаются из духовного мира в этот материальный мир. And because they come from the spiritual world, they bring with them great spiritual power. И поскольку они приходят из духовного мира, они несут с собой огромную духовную силу. So when we come in contact with transcendental sound, we get transcendental benefit, spiritual benefit. Поэтому, когда мы соприкасаемся с этими трансцендентными звуками, то мы получаем духовную пользу. Transcendental, you can use transcendental and spiritual in the same way. They're both meaning the same thing. Трансцендентные и духовные можно использовать одинаково, то есть они имеют одинаковое значение. From the spiritual world, not this material world. Это имеется в виду из духовного мира, а не из этого материального мира. So for this opening meditation, we're going to use the mantra Goranga. Так, для этой первой медитации мы будем использовать мантру Горанга. Divided into 4 syllables, Go, Ra, Anga. Мы ее разделим на 4 слога Го, Ра, Ан, Га. And to make sure we're all familiar with that, we're going to repeat it a couple of times. И чтобы нам всем с ней познакомиться, мы сейчас ее произнесем несколько раз все вместе. First, I will say the mantra, then everyone responds. Сначала я произнесу мантру, затем все произнесут в ответ. Okay, everybody ready? Итак, все готовы? Go, Ra, Anga. Го, Ра, Ан, Га. Go, Ra, Anga. Го, Ра, Ан, Га. Yes, that's it. So you can already see how easy it is. Можете уже увидеть, как это просто. Nothing complicated. Ничего сложного.
Our technique is a deep breathing technique. Техника будет техника глубокого дыхания. Again, we're all familiar with breathing, right? Опять же, мы все знаем про дыхание Since birth. с рождения. So, we're going to inhale through the nose, slowly and gently, but very deeply. Итак, мы сделаем вдох через нос, очень медленно, мягко, но глубоко. Take the air all the way down to the lower abdomen. Наполним все тело воздухом до глубины живота. And as we inhale silently in the mind, we chant Go Ra Anga. И во время вдоха про себя в уме мы произнесем мантру Го Ра Анга. Very softly and gently in the mind. Очень нежно и мягко про себя в уме. Think of it like a mental whisper. Подумайте об этом как такой умственный шепот в уме. Now remember, all the while we're inhaling. И помните, что во время вдоха So gradually the body fills with air. постепенно тело наполнится воздухом. Then we exhale and out loud we chant. Затем мы выдыхаем и произносим мантру вслух. Go Ra Anga. And then we repeat. И затем все повторяем. Inhale Guranga in the mind and exhale Guranga out loud. На вдохе Гуранга про себя в уме, на выдохе Гуранга вслух. Okay, now before we begin the meditation, we want to relax. Итак, прежде чем начать медитацию, нам стоит расслабиться. What's the part of your body that accumulates the most tension? Какая часть вашего тела, которая собирает наибольшее количество напряжения? Anybody know? Кто-нибудь знает, What? что это за часть тела? One person or anybody can say. Кто-нибудь знает? Где больше всего напряжения? The feet. No. Стопы нет. No, I'm kidding. You're right, the face. Да, в общем, в лице. That's why we get wrinkles very early in life. Вот где у нас морщины очень рано, то есть в раннем возрасте. And then spend the rest of our life trying to get rid of them. И затем всю жизнь тратим, чтобы избавиться от них. So there's key areas in the face that accumulate tension. И есть ключевые части лица, которые собирают напряжение. One is the forehead. Одна из них — это лоб. Ever notice people like this? Замечали? A lot of tension Очень много напряжения. around the eyes as well. Вокруг глаз также. And the jaws. И челюсти. So much tension in the jaws. Очень много напряжения в челюсти. We even clench our teeth, grind our teeth. Даже так скрежетим зубами челюсть. Good for the dentist, Это хорошо для дантистов, not good for us. но не для нас. Actually, they say our face should be so relaxed that our teeth never touch each other except when we chew. Говорится, что наше лицо должно быть, по идее, настолько расслаблено, что наши челюсти никогда не должны даже соприкасаться, кроме того, когда мы пережевываем еду. Okay, so we want to relax those areas of the face. Так, в общем, нам нужно расслабить эти зоны лица. Another key area is the neck. Другая главная также часть — это You шея. get tension headaches come from the neck. Головные боли идут от шеи. Another area is our shoulders and our chest. Также наши плечи и наша грудь. Just get so tight. Очень так сжатые там. And it becomes normal. We don't even recognize it. И это становится нормой, мы этого даже не замечаем. So now we're going to recognize it. Теперь мы это заметим. And we're going to consciously relax all those areas. И сознательно расслабим все эти части тела. And then by doing that, the rest of the body will also relax. И сделав это, также все остальное тело расслабится. To help us relax, we're going to take in a big breath and let it out through the nose. Чтобы помочь расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. Let your tension, fear, anxiety, stress go away with that breath. И пусть с этим дыханием уйдут все ваши переживания, страхи, тревоги, напряжения. As you breathe out, those areas that I referred to, just let them melt, basically. Just all tension goes away. И во время этого выдоха пусть все, о чем я упомянул, все это напряжение, все это просто растает, все это уйдет. Unfortunately, many people never felt that. К сожалению, многие never felt that. Yeah. Никогда не Okay, чувствовали этого. so
while we do the meditation, we want to listen closely to the sound. Итак, во время медитации нам необходимо внимательно слушать звук. Not hear, but listen. Не услышать, как бы, слушать. There's a difference. You can hear sound, but not pay attention, not listen to it. Есть разница. Можно что-то услышать, но не слушать, не обращать внимания. We want to listen to the sound and put our mind on the sound. Нет, нам нужно внимательно слушать звук и поместить наш ум на звук. In other words, meditate on the sound. Другими словами, медитировать на звук. This is a class on meditation, remember? У нас занятия здесь по медитации, помните? Okay, so we're going to start right off with practice. Так, сейчас мы начнем сразу с практики. Now, while we do the meditation, I suggest you close your eyes. Также во время медитации я рекомендую вам прикрыть глаза. This prevents distraction Это поможет не отвлекаться, and helps us to relax more deeply. а также поможет расслабиться глубже. And if you want, you can join the thumb and the first finger like this. Если хотите, можете соединить ваши пальцы, указательные большие пальцы вот так. In any yoga book or anything, when you see a picture of someone meditating, they always got their fingers like В this. любой книге по йоге или на изображениях вы можете увидеть, когда кто-то медитирует, сидят вот так. There's a reason. Есть причина для этого. Everything in yoga has a purpose. В йоге все имеет цель. This triggers a relaxation response in the body. Это задействует расслабление в теле And it assists in the flow of energy. и помогает потоку энергии. Okay, so that's the idea. Так, вот в этом идея. When we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and just feel the effect. И когда завершим медитацию, посидим немного с закрытыми глазами и почувствуем эффект. Don't space out, just feel the effect. Focus on feeling what has occurred. Не отвлекайтесь ни на что другое, просто постарайтесь почувствовать, что произошло. Okay, so let's do that. Так, давайте сделаем это. Everybody get comfortable. Все устройтесь поудобнее. If at any point during the meditation you're uncomfortable, then readjust your position, whatever you need to do. Если в любой момент во время медитации вам станет некомфортно, просто поправьте положение вашего тела, сделайте все, что необходимо, чтобы снова расслабиться. We don't want to meditate on the discomfort. We want to meditate on the mantra Gauranga. Мы не хотим медитировать на наш дискомфорт, нам нужно медитировать на мантру Гауранга. Okay, just follow my guidance. Итак, просто следуйте за мной. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Итак, все делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко, глубоко вдыхаем и произносим мантру Гауранга про себя в уме.
Two more times. Еще 2 раза. Haribo. Харибо. Okay, so you made it. So you can see, very easy meditation. So Можете easy. видеть, очень легкая So медитация. convenient. You can do it anywhere. Очень удобная. Вы можете делать ее в любое время. You don't need the perfect place. Вам не нужно для этого совершенное место. It's a wonderful way to start the day. Это прекрасный способ начать день. Everybody's got to start the day somehow. Каждому необходимо каким-то образом начинать свой день. Do not start it with your cell phone. Не начинайте его с сотового телефона. That's the worst way to start your day. Это худший способ начать его. No, start it with Guranga meditation. Начните с гуранга медитации. Get up, take a shower, kind of wake up and then do Guranga meditation. Встаньте, примите душ, чтобы так прийти в себя и сделайте медитацию. See? You can do it just before you go to bed at night. Можно также выполнить прямо перед сном. I remember in Poland some years ago now, a woman at a meditation class came up and said every night she wakes up at 1 o'clock in the morning and can't go back to sleep. Я помню, однажды в Польше, много лет назад, во время занятия по медитации, ко мне подошла
девушкой сказала, что каждый вечер, каждую ночь она просыпается в полночь или там, час And и it was больше не really, может заснуть. it was really stressful for her. I mean, she was not happy with that. Это для нее был очень огромный стресс, она не была рада этому точно. So at the class, she learned Guranga. И после этого занятия она научилась медитации гуранга. And then I went back like a year later, or a year and a half later, and immediately she came to me when I came in and told me that this had solved her sleep problem. И затем, спустя где-то год или полтора года, я вернулся туда снова, и сразу на занятие она подошла ко мне и сказала, что это помогло ей решить ее проблему. Sometimes she still woke up, but she just did Guranga and went right back to sleep. Иногда она по-прежнему просыпается, но затем она делает гурангу и снова засыпает. And don't forget the spiritual benefit. Не забывайте также про духовную пользу. It's not about relaxing. It's not about all these physical things and mental things. It's about the spiritual benefit. Здесь главное не это расслабление и различная ментальная и физическая польза. Главное здесь духовная польза. And those other things are just side effects, А все остальное просто побочные эффекты. good side effects. Хорошие побочные эффекты. Okay, so Guranga meditation. Итак, гуранга-медитация. All right, so I just like to make it clear that everything I present comes from the Vedic scriptures. Так я хочу сразу разъяснить, что все, о чем я говорю, это идет, основывается на ведических священных писаниях. As I already mentioned, the Vedic scriptures are the yoga scripture, the scriptures of yoga. Как я уже заметил ранее, что ведические священные писания — это писания йоги. They're absolutely authorized. They were written down 5,000 years ago. Являются абсолютным авторитетом. Они были записаны 5000 лет назад. But the knowledge is eternal knowledge. Но само знание — вечное знание. So it's been passed down orally since time immemorial. И оно, до того, как было записано, оно передавалось вербально с незапамятных времен. And it's passed down through a line of perfect mediums, perfect masters. И это знание передавалось через совершенных проводников, через совершенных учителей. So it's coming through us through a line of realized perfect personalities. Это знание приходит к нам по линии совершенных, самореализованных личностей. Therefore, it retains its purity. Поэтому оно сохраняет в себе свою чистоту. We're in the lineage known as the Brahma Sampradaya. И мы принадлежим к линии учителей, которая называется Брахма Сампрадая. And we feel very fortunate to have access to this pure knowledge. И мы чувствуем себя очень удачливыми, что у нас есть доступ к этому чистому знанию. And we just try to pass it on to others in the same way that we received it. И мы просто стараемся передать его другим тем же образом, как мы его получили сами. No opinions, nothing added, nothing taken away. Здесь нет никаких мнений, ничего не добавлено, ничего не убрано. And the first teaching of the Vedas is you are not your material body. И первое учение Вед заключается в том, что вы не ваше материальное тело. See? But we don't know that. 99.9% of the people think they are the body. Но нам это неизвестно, мы этого не знаем. 99,9% людей думают, что они являются своим материальным телом. I'm a man or I'm a woman. Я мужчина или я женщина. Because I'm in a man's body or a woman's body. Потому что я нахожусь в теле женщины или мужчины. You know, it's just like saying I'm my shirt. Так же, как можно сказать, что я моя куртка, там, рубашка. We're not our shirts, we're not our physical bodies. Мы не наши рубашки, мы не наши материальные физические We тела. walk around with all these false labels hanging off and think, this is me. Мы ходим, проживаем нашу жизнь, по сути, с нашими ярлыками, привязанными к нам, свисающими с нас, и думаем, что вот это мы. Now, when you hear a truth, if you want to really get that truth, you got to think about it. Если вы хотите понять истину, так сказать, думать об истине, понять эту истину, вам необходимо... There's an old saying, it goes in one ear and out the other. То есть, если вы хотите понять истину, вам нужно подумать об этом, что... То есть, вы хотите, а иначе Yeah, она yeah, and then, залетает в одно ухо, вылетает из and we другого. carry on
I'm a man, I'm a woman, I'm Kazakh, I'm American, I'm young, I'm old. И затем мы продолжаем также, что я молод, я стар, я мужчина, женщина, Every я day, казах, я nothing американец. И каждый день ничего не меняется. I'm still under the same illusion. Я по-прежнему нахожусь под той же самой иллюзией. So yoga is a practice. We have to practice the philosophy. We have to practice the meditations. We have to practice these things. Поэтому йога — это практика. Нам необходимо практиковать эти медитации, практиковать эту философию, практиковать все это. Now we have a second body. That's the mental body. И также у нас есть второе тело, это ментальное тело. This is the realm of the mind. Это царство ума. This is where we find our emotions, our desires, our feelings, our sentiments. Это где находятся наши эмоции, чувства, желания, сантименты. And we also think that's who we are. И мы также думаем, что это I мы. am my feelings. Я — мои чувства. I'm a man, but I feel like a woman, so I'm a woman. Я мужчина, но я чувствую себя как женщина, поэтому я женщина. I'm young, but I feel old, or I'm old, so I feel young, so I'm whatever. Я молод, но чувствую себя стариком, или я стар, но чувствую молодым, и что бы то ни было. I am my desires. My desires are me. Я — мои желания — это я. This is all false. It's not true. Но это все ложно, это не истина. And it just keeps us in this huge illusion of life. Это удерживает нас в этой огромной иллюзии жизни. Remember the realities. This is a reality. I'm not the body. I'm not the mind. Помните о реалиях, что это и есть реалия. Я не мое тело, я не мой ум. I am a spirit soul. Я духовная душа. I am spiritual energy. My bodies are material energy. Я духовная энергия, а мое тело — это материальная энергия. Matter is temporary. My body is temporary. Материя временная, мое тело временно. We're trying to hang on to it, but we can't. Мы пытаемся держаться за него, но It невозможно, comes не and it можем. goes. Тело приходит и уходит. Everything that has a beginning has an end. У всего есть начало, есть конец. Everything matter has a beginning, so therefore it has an end. И то есть у каждой материи есть начало, и поэтому есть и конец. But spirit has no beginning and no end. It's eternal. Но у духа нет начала и нет конца, он вечен. So we have always existed and we will always continue to exist. Таким образом, мы всегда существовали и всегда будем существовать. I am always the same person. I never become another person. И я всегда являюсь той же самой личностью, я никогда не стану другой личностью. I may have different illusions. Oh, I'm a different person, but I'm the same person eternally. Возможно, у меня будет другая иллюзия, что я вот другая личность, но нет, я буду той же личностью, вечной These are личностью. truths that we need to think about. И это те истины, о которых нам стоит задуматься. Okay, so knowing I'm spirit soul, and then in addition to that, knowing I'm a part and parcel of the supreme soul. Так, знание того, что я духовная душа, и также знание того, что я являюсь частичкой верховной души. There's a supreme soul Существует верховная душа, from which we come. We don't come from nothing. We come from the supreme с которой мы person. происходим. Мы не происходим из ничего, мы происходим от верховной. So all the things you learned in school about where we began, it's all wrong. Поэтому все, чему вы not научились в школе, о нашем происхождении, так сказать, это все неправда. That's why the Vedas are so important. They give us the truth, not this speculative, experimental, I discovered this truth. Поэтому нам необходимы веды. Они говорят нам истину, а не все это экспериментальное, что я обнаружил, открыл что-то там такое. Okay, now back to meditation. Так, возвращаемся к медитации. Every week, every time we have one of these gatherings or wherever in whatever country I go, it's the same story. Каждую неделю и на любом этом занятии в той или иной стране, где бы я ни бывал, в общем, всегда одна и та же история. People come up to me and they say, "Oh, I have just started meditating." Люди ко мне подходят и говорят: "О, я только что начал Or I've been медитировать." meditating for 10 years, or whatever their story is. Или этот человек медитировал уже столько-то лет. Или, в общем, какая бы ни была у них история. And when I ask them, what kind of meditation you do? И когда я спрашиваю их, какой медитацией вы занимаетесь?
I'd say all, not 99% all. То есть 99% говорят, что все They виды say, медитации. oh, I sit and I'm silent. И они говорят, что я сажусь и, в общем, молчаливая медитация. I meditate on my breath. Или я медитирую I на свое meditate on a дыхание. candle flame. Или на пламя свечи. I meditate on the sunrise. Или на восход солнца. I meditate on my desires. Я медитирую на свои желания. Whatever. И так In далее. other Что бы то ни было. words, and you ask, well, what is your goal? What are you trying to achieve? Другими словами, и если их спросить, какова ваша цель, чего вы пытаетесь достичь? Oh, I'm trying to reach a point where I think of nothing. Я пытаюсь достичь такого момента, когда я не думаю ни о чем. This is their goal. Это их цель. You can't think of nothing. Невозможно думать ни о чем. This whole idea of silent meditation, I'm going to read you a statement from one of the Vedic scriptures, Chaitanya Charitamrita. Вся эта идея, это когда думать ни о чем. Я сейчас прочитаю вам It's just a few words, but it цитату из says Писания Чайтанья Чаритамриты, это лишь несколько слов. In the Chaitanya Charitamrita, it is stated that the Lord is worshipped by the yogis. Так в Чайтанье Чаритамриты говорится, что йоги поклоняются Господу. The Lord, a person, the supreme person. Господь, верховная личность. Worshipped by the yogis, the real yogis, not just some guy who does a little yoga sometimes or took a course and now he's a teacher. Его почитают истинные йоги, не просто какие-то йоги, которые иногда занимаются йогой, или те, кто прошли курсы, и теперь они учителя йоги. Or even some guy that sits in the Himalayas. Или это какой-то парень, который сидит в Гималаях. That doesn't make him a yogi. Это не делает его йогом. Oh, he's from India. He's got long hair. He's been doing this a long time. Он из Индии, у него длинные волосы, и он занимается этим уже долгое время. See, but who knows what he's doing? Но кто знает, чем он там занимается. So the real yogis worship the Lord. Поэтому истинные йоги, они почитают Господа. Meditation upon voidness is a modern invention of the fertile brain of some speculator. Медитация на пустоту – это новомодное изобретение плодовитого ума какого-то мыслителя. Meditating on nothing, meditate on the void, is not bona fide meditation. Медитировать на ничто, медитировать на пустоту – это не истинная, не авторитетная It's медитация. not eternal. И она не вечная. It's a modern invention of the fertile brain of some speculator. Это новомодное изобретение плодовитого ума какого-то мыслителя. And that's what everybody's trying to do. Это все, это то, чем каждый Now, пытается I can заниматься. criticize because I did that too. И я могу критиковать, потому что I я was a тоже этим victim of the занимался. same story. Я был жертвой того же самого. I did it a lot. I did it for a couple of years intensely. И я много этим занимался. Я занимался этим пару лет очень регулярно, Not постоянно. just once in a while, every day. Не просто периодически, а каждый день. Seeking out the perfect place to do it. И старался найти идеальное место I для had этой the практики. time, I had the desire. И в это время у меня было определенное желание. And I had an ideal situation. И у меня была идеальная I ситуация. didn't work. Я не работал, I didn't have to have any money. мне не нужны были I was in деньги. Kauai, a Hawaiian island called the Garden Island. Я находился на Kauai, это остров Гавайские острова, и там назывался его This was такой in остров сада. 1969, Это было в 70. 1969-70 годах. There was no tourists there hardly. Тогда Now там it's completely практически не было туристов. Теперь это полностью не там, то есть по-другому там сейчас все. There was just waterfalls and streams and beautiful nature everywhere. Там повсюду были водопады, ручьи и прекрасная природа. The most beautiful beaches and ocean. Самые прекрасные пляжи, океан. And it was just so easy to just find no people. You just go sit by a waterfall for hours, no people. И очень просто было найти место без людей. Можно было найти водопад, сидеть там часами, и не было никаких, вообще людей не было. И медитировать. Waterfall, Водопад, warm, not cold, тепло, не холодно, fragrant flowers, ароматные цветы.
birds, птички. everything perfect. Все совершенно, идеально. And I'm trying to just enter into this void. Я пытался войти в эту пустоту, See? Because that's what I thought was the goal. поскольку я считал это целью. And if I didn't learn it on the internet, I learned it through some yoga books И я не узнал об этом в интернете, я узнал это from из Indian yogis книг по йоге от йогов из Индии, who were also victims of the fertile brain of some speculator. которые также были, по сути, жертвой какого-то плодовитого ума, какого-то мыслителя. But actually, the process of yoga meditation, as prescribed in this verse, should be fixed upon the form of the Lord. Истинная йогическая медитация, как сказано в данном стихе, должна быть направлена на образ Господа. By meditating on the Lord, one can become free from the agitation of acceptance and rejection. Медитируя на Господа, йог избавляется от беспокойств, сопряженных с принятием и отвержением. See, that's what we're always doing. I'm accepting this, I'm rejecting that, I agree with this, I don't agree with that. Это то, что мы всегда делаем. Я принимаю это, я отвергаю это. То есть это мне подходит, а это нет. See, just agitated all the time. И, в общем, всегда у нас встревоженное состояние. When one's mind is fixed upon the Lord, one gradually becomes more and more peaceful. Когда сознание человека концентрируется на Господе, его сознание постепенно становится все более и более умиротворенным. More and more satisfied. Более и более удовлетворенным. More and more happy. Все более и более счастливым. More and more purified. Более и более очищенным. That's meditation. Это и есть медитация. See? So all this other meditation is not real meditation. Потом все остальные виды медитации не являются настоящими медитациями. Now there's a real popular form of meditation called mindfulness. Сегодня очень-очень популярный вид медитации, состояние, которое называется mindfulness, то есть Has anybody done mindfulness meditation? самоосознание, что такое. Кто-нибудь практиковал этот Anybody? mindfulness, так сказать, такой называемый? Wow, you guys are good. У вас все You're хорошо. fresh. Вы свежие, You're not contaminated. не загрязнены. See? That's great. Это прекрасно. See, mindfulness meditation is where you just don't think of what happened yesterday, what's going to happen tomorrow. You just think of what's going on right now, right here. Это медитация, так сказать, осознанности, когда вы думаете не о том, что происходит сейчас, там, или то есть завтра, и вы просто думаете о том, то, что происходит прямо сейчас. So, if I was going to do mindfulness meditation right now, I would be mindful of this foot touching the pillow. И если бы я сейчас занимался этой медитацией осознанности, то я бы сейчас осознавал, так сказать, вот эту мою стопу на этой подушке или мое колено согнутое. Of this hand resting upon my thigh. Я осознавал вот эту руку на моем бедре. Underneath the back of this knee. Или вот эту стопу, которая под моим коленом. The connection, я бы чувствовал вот это напряжение, давление. I would feel my leg against the chair. Или чувствовал бы мою ногу на кресле, and на стуле. Butt on the chair, my back against the back of the chair. И, так сказать, мою пятую точку на стуле, и мою спину, опирающуюся на это кресло. The temperature in the room. Осознавал бы температуру в комнате, etc. И так далее, так далее. And I would just be absorbed in all of that. Я был бы погружен во все это. The breathing, дыхание, in and out. Вдох и выдох. And that's what they call meditation. И это то, что они называют медитацией. But it's not meditation. Но это не медитация. It's just mindful awareness of the physical immediate situation. Это просто сознательное осознание, в общем, сиюминутной ситуации. Now, that particular type of meditation and other ones, they do have some positive effect on the physical body, on the mental body.
И этот вид медитации, некоторые другие виды медитации, они имеют определенный положительный эффект на физическое тело, на ментальное тело. So when I sit like this and focus on my breathing, especially the air going in and out right at the tip of the nostril, Поэтому, когда я сижу вот так и концентрируюсь на дыхании, особенно когда концентрируюсь, так сказать, на кончике носа, как воздух проникает через ноздрю. and if I can do that for 30 minutes, И, например, если я могу этим заниматься в течение 30 минут, I will get some result. то я получу I определенный will результат. feel relaxed. I will feel peaceful. Я буду чувствовать расслабленно, буду чувствовать определенное умиротворение. And if I'm breathing properly, I'll get the benefit of added oxygen in the blood and more oxygen in the brain. Если я буду правильно дышать, то я почувствую эту пользу увеличенного количества кислорода в крови и в мозге. And the scientists have even looked at the brain and see the frontal lobe is now becoming different, etc. In other words, there's some result. Там есть результаты, даже ученые, они видят это, то есть фронтальную кору, как там, в общем, все это изменения и так далее, видят результат от этого. But it's not meditation. Но это не является медитацией. You see. There's a yoga system called the Eightfold Mystic Yoga System. Существует система йоги, которая называется восьмиступенчатая система йоги. It's real Ashtanga yoga. И это Anybody heard of настоящая Ashtanga yoga? аштанга-йога. Кто-нибудь слышал об аштанга-йоге? You guys are great, man. Вы прекрасно. You didn't hear any of this stuff. Ничего вы из этого не You're слышали. fresh. Thank you. Свежие, спасибо. Not contaminated. Не загрязнены. Anyway, the Ashtanga yoga system is a bona fide yoga system. It's one of the three systems. Так или иначе, аштанга-йога является авторитетной настоящей системой йоги. Это одна из 3 систем йоги. Anyway, it's where you start with what is called yama and niyama. You give up all your bad habits, you follow certain rules, certain regulations. И, в общем, начинается она с таких 2 шагов, ступеней яма и нияма, когда вы избавляетесь от своих старых привычек и начинаете следовать определенным правилам, предписаниям. The next step, number 3, yama, niyama, asana, hatha yoga. Затем 3-я ступень, то есть 1-я яма, 2-я яма, нияма, 3-я хатха-йога. Anybody heard of hatha yoga? Кто-нибудь слышал о хатха-йоге? Great. Замечательно. We have it every Sunday here, У right нас here. она здесь каждое воскресенье проходит. And it's good for the physical body. И это хорошо для физического тела. See? So the yogis practice hatha yoga, asanas. So their joints, their legs, their arms, their internal systems are in good shape. Итак, йоги практикуют асану, эту систему хатха-йоги, и их суставы, то есть ноги, торс, внутренние органы, все в хорошей форме. Then the next step is pranayama, Следующий шаг, Йога следующая ступень breathing. это пранаяма, йога дыхания. regulated breathing. Это урегулируемое дыхание. Our Garanga breathing is Garanga pranayama. It's actually the highest level of pranayama. Наша медитация гуранга была, это гуранга пранаяма, на самом деле является высшим видом пранаямы. This also increases the health of the physical body. It calms the mind. Также улучшает физическое состояние тела, успокаивает ум. Then they practice pratyahara, which is sense control. И затем следующая ступень они практикуют пратьяхару. Это Controlling контроль the senses чувств. completely. Абсолютный контроль чувств. Very strict. The eyes can't just roam around looking at everything. Очень все строго. Глаза просто не бегают вокруг, ищут чего-то. They can't just hear and listen to anything. Very controlled. Очень сильно контролируют слух. Они не могут Very просто слушать. strict diet. Очень The tongue is very controlled. строгая диета. Язык под полным контролем. And so on. И так далее. Absolute celibacy, etc. Абсолютный целибат и так далее. That's where most people give up. И это когда люди, большинство If they людей got that сдаются. far. Они так далеко не заходят. I'm not going to do this. Я не буду это делать. But anyway, the yogis were serious. So they did that. Так йоги были серьезны. Они делали это. So now their bad habits are gone. They've got good habits. Their body's in good shape. Their mind's in good shape. And their senses are controlled. Так, в общем, они избавились от плохих привычек. Теперь у них хорошие привычки. Их тело и ум в отличном состоянии. И их чувства под контролем.
Now what's the next step? Concentration. И теперь какой следующий шаг? Это сосредоточение, It's концентрация. called dhyana. И называется дхаяна. Now they can concentrate one-pointedly on anything. Теперь они полностью могут сосредоточиться на чем угодно. They can concentrate on a candle flame, just Могут полностью сфокусироваться на пламени свечи. because the senses are controlled, the mind's controlled, the body's controlled. They can sit like this without having their knees hurting and the back hurting. Потому что теперь их ум контролируемый, их тело контролируемое, чувства контролируемые. Они могут вот так сидеть и долго без того, чтобы у них колени болели и спина заболела. So they practice this concentration till they get it perfect. Они практикуют эту концентрацию до совершенного Then the состояния. next step is dhyana. Затем следующий шаг это яна. The rana is the first and then dhyana. В общем, Anyway, яма была первая, теперь meditation, яна. concentration Так meditation. концентрированная медитация. Now meditation. Так теперь медитация. When does concentration become meditation? Когда концентрация становится медитацией? When the object of meditation is the Lord Himself. Когда объектом концентрации становится сам Господь. Meditation begins when the object of concentration is the Supreme Person. Медитация начинается тогда, когда объектом концентрации становится Верховная Личность. And I don't care how good you are at meditating on your breath or meditating on this candle or whatever. It's not meditation, it's concentration. И неважно, насколько хороши в своей концентрации на ваше дыхание или концентрации на пламя свечи и так далее, это не медитация. So when this yogi reaches that point where he's meditating on the Lord, and which form of the Lord? The Lord in the heart. И поэтому, когда этот йог сосредотачивается на Господе, в данном случае на форме Господа, находящейся в сердце, there is an expansion of the Supreme Person in everyone's heart. My heart, your heart, everybody's heart. Существует экспансия Господа в каждом из нас, в каждом сердце, в моем сердце, в вашем сердце. We can't see Мы не можем увидеть heart, but the yogi can. Господа в сердце, но этот такой йог может. Gradually, he develops this internal vision to see the Paramatma, the Lord in the heart. Постепенно он развивает это внутреннее видение, чтобы увидеть Параматму, Господа в сердце. And he becomes so absorbed in meditating on the beautiful personality of the Lord in the heart that he enters into trance, which is called samadhi. И он настолько погружается в эту медитацию на прекрасную форму Господа в сердце, что он входит в этот транс, который называется самадхи. And that's the end goal for this process. Для этого процесса это является It's not конечной the end целью. goal, but for this Astanga process, that's the end. Это не является конечной целью в общем, но для этого процесса аштанга-йоги это является конечной целью. But the point is, just like we read from Chaitanya Charitamrita, the yogis meditate on the form of the Lord. Суть в том, что как только мы прочитали из читания Чаритамриты, что йоги медитируют на форму Господа. So, now you say, well, this sounds really difficult. Ну, теперь вы можете сказать, что это звучит очень трудно. And it is. И так и есть. It's not for this age. This Astanga process is for a completely different age, not for the age now. Этот процесс аштанга-йоги не рекомендован, так сказать. Это не является процессом этого времени, не для этой эпохи. It was for a time when the yogis were able to do this. A lot of yogis were able to do this. Это было для тех времен, когда йоги имели способность этим заниматься, и много йогов могли этим заниматься. But now it's not for this age. Но сегодня это не для этого времени. But we do have a process that achieves the same goal and goes beyond Но that goal. у нас есть процесс, который достигает этой же цели и даже идет за пределы, уходит за пределы этой цели. And that process is the hearing and chanting of the mantras. И этот процесс — это слушание и воспевание мантр. This is the meditation for this age we live in now. Это является медитацией для этой эпохи, этого времени, в котором мы живем сейчас. It is designed for this age by the Lord Himself. Это устроено,
создано самим Господом для этой эпохи, в которой мы живем. It is not the speculation of somebody's brain. Это не является измышлением чего-то ума, мозга. It is given to us by the Supreme Person Нет, это дано нам Верховной Личностью. with the perfect instruction on how to execute it. И в том числе с идеальной инструкцией, как этим всем заниматься. That instruction is Shravanam Kirtanam. Hear and chant. И эта инструкция — это Шраванам Киртанам. Слушай и воспевай. Just like we did in the beginning. I said Goranga, you heard. Так же, как мы сделали в начале. Я сказал, произнес Гуранга, вы услышали. I chanted, you heard. Я произнес, и вы услышали. Then you chanted and I heard. That's Затем- Shravanam Kirtanam. Затем вы произнесли, и я услышал. Это Шраванам Киртанам. See? So we're hearing and chanting these transcendental sounds. Так мы слушаем и повторяем эти трансцендентные звуки. These fully spiritual names of the Supreme Lord. И это настоящие духовные имена Верховного Господа. Now let's talk about potency. Так теперь поговорим You know о what potency силе is? или, так сказать, энергии этого. Знаете, что Power, right? Yeah, it's already translated kind of like this. Potency. You То know? есть потенция это, энергия, Yeah. сила. Like if you've got a medicine and it's got potency, you take it and it has an effect. Как если, например, взять лекарство, у него есть определенная потенция, то есть уже эффект, вы его принимаете и получаете определенный результат, определенный эффект. But if you've got a pill that looks exactly the same, but it has no potency, you take it, it doesn't do anything. А если у вас есть таблетка, она выглядит так же, но в ней нет никакой потенции, если вы принимаете, то эффекта нет никакого. So potency is to be considered first and foremost. Поэтому главное здесь необходимо понимать, необходимо, так сказать, ставить упор на эту потенцию. And potency for who? И эта потенция для кого? Us, the spirit soul. Для нас, как для духовных душ. Not potency for the body, Это не это сила, энергия not для тела, potency for the mind. не That's not us. для ума. Это не мы. You can say, oh, I did this mindfulness thing and it changed my brain and I felt so much better and whatever. That's not us. О, я занимался этой осознанной медитацией, я почувствовал изменения в уме, и, там, в теле и так далее, но это все не мы. So all these other meditations have no potency Поэтому for the spirit soul. все эти другие медитации не обладают этой потенцией для духовной души. I get zero benefit from that. Я получаю 0 пользы от этого. I don't care how many hours a day I do it, I, the spirit soul, get no benefit. Неважно, сколько часов я буду этим заниматься, я, духовная душа, не получу никакой пользы. Maybe physical, maybe mental benefit, no spiritual benefit, because there's no spiritual potency. Возможно, какую-то умственную пользу, физическую пользу, но не для себя как духовной души, поскольку там нет духовной пользы. All my time spent in beautiful places, in front of waterfalls, on the beach, in the mountains, etc., had no spiritual potency. Все то время, которое я провел рядом с прекрасными водопадами и на пляжах, и в горах, это все не обладало никакой духовной пользой. You can't make potency where it isn't. Потенцией. То есть вы не сможете создать эту потенцию, эту силу там, где ее нет. See? The transcendental sounds, the names of the Lord have 100% transcendental spiritual potency. Имена Господа, эти трансцендентные звуки обладают, на 100% обладают трансцендентной духовной потенцией. 500 years ago, the Supreme Lord himself appeared as Lord Gauranga. We just chanted Gauranga. 500 лет назад Верховный Господь сам явился на этой планете в облике воплощения Господа Гауранги. Мы только что воспевали мантру, повторяли мантру Гауранга. That's the name of the latest incarnation of God. Это имя последней инкарнации Господа. Не последней в смысле, которая была вот самая ранняя, так скажем. And he wrote 8 verses И он написал 8 стихов, that he left for all of us. которые он оставил всем нам. And one of those verses it's verse number 2. И один из этих стихов, это стих номер 2 был: Oh my Lord,
supreme person. О мой Господь, Верховная Личность, You have hundreds and millions of names, у Тебя есть сотни и миллионы имен, like Krishna, Rama, Govinda, Allah, Jehovah, как Кришна, Рама, Говинда, Аллах, Иегова etc. и другие. And you have invested all of your names with your transcendental potency. И Ты наполнил все свои имена этой трансцендентной энергией. In other words, the Lord has empowered His names with the full potency of Himself. Другими словами, Господь наделил все свои имена этой полной энергией, силой, все свои... The potency is there. То есть полностью их наделил своей энергией. И эта потенция там. So therefore, when I hear the names, when I chant the names, I, the spirit soul, get the benefit of this invisible, inconceivable potency. Поэтому я, духовная душа, когда я слышу и повторяю это святое имя, я получаю эту непостижимую, полную, непостижимую эту потенцию, силу. And the Lord and Lord Gauranga said, and there's no hard and fast rules for chanting these И names. Господь Гуранга сказал, что не существует строгих правил повторения, слушания этих имен. See, you can do it any way you like, any tune, any type of music. Вы можете делать это каким угодно образом, с любой мелодией, с любой музыкой. You can do it with Gauranga breathing meditation. Вы можете делать это в процессе You can do it медитации, singing, you can do it dancing, you can do it walking. дыхательной медитации Горанги. Вы можете делать, когда поете, то есть вы можете You can это do it петь, in вы your можете mind, делать, you can do it out loud. когда прогуливаетесь, вы можете думать это, делать это в уме или You can вслух. do it softly. Можете делать You это can do it мягко, anyway, because there's no hard and fast rules. как угодно, поскольку нет строгих правил этого. That's how accessible it has been made for us. Вот насколько это было сделано доступно для нас. So, this is the meditation that, if we're going to meditate, this is the meditation we should do. Поэтому это, если мы будем медитировать, то это та медитация, которой нам необходимо заниматься. And then you might say, well, I don't believe it. Затем вы можете, так сказать, ну, я не верю в это. I got no faith in it. У меня нет в это веры. I hear what you say, but I don't believe it. Я слышу, что вы говорите, но я не верю в это. And you believe it, it works for you because you got faith. И вы верите в это работает для вас, поскольку у вас есть вера в это. So it works for you, but it doesn't work for me. Это работает для вас, но не будет работать для меня. See, that's not true. Но это неправда. The truth is it works for everybody. Правда в том, что это работает It для does всех. not discriminate. Это не различает. It doesn't discriminate between the believers and the non-believers. Это не проводит различий между верующими и неверующими. The faithful and the faithless. Те, кто обладает верой, те, кто не обладает верой. The young and the old, the rich and the poor. Между молодыми The educated or the illiterate. и бедными, или там богатыми, или образованными, The men, the women. необразованными, между Doesn't женщиной и мужчиной, неважно. You know, the Muslims, the Hindus, the Christians, the Buddhists, doesn't matter. Мусульманин, индуист, христианин, в общем, то также неважно. It works for everybody. It's not a religion. It only works if you believe it and you're that religion. Это работает для каждого, не так, что это работает для тех, то есть кто верит, чья религия это является. It works for everybody. Это работает для всех. Every spirit soul that comes in contact with this transcendental sound gets spiritually purified. Каждая духовная душа, которая соприкасается с этим трансцендентным звуком, очищается духовно. It even works on the lower forms of life. И это также работает на низших формах жизни. The dogs, the cats, the animals, the birds, the fish. Собаки, кошки, любые животные, рыбы, the plants. растения. Everywhere there's life, Везде, there's где a person there, a spirit soul is present. Везде, где есть жизнь, присутствует духовная душа. If that spirit soul in that body hears transcendental sound, they get spiritually purified. Если эта духовная душа в любом теле слышит этот трансцендентный звук, то получает духовное очищение. This is real exciting news. И это по-настоящему потрясающие новости.
And it's such a convenient process. И это настолько удобный процесс. This is not convenient. Вот это неудобно. We're not familiar with silence. Нам не знакома тишина. I had this ideal situation, but very few people do. У меня была эта идеальная ситуация, но очень мало людей на самом деле People got могут jobs, they иметь got такое же. families, У людей есть работа, they got all семьи, kind of obligations. всякие обязанности. You know, they don't have time to just set aside 2-3 hours a day just to. У них нет возможности выделить 2-3 часа, чтобы вот так просто сидеть в молчаливой медитации. You don't have that time. And even if you do, if you're just sitting, I sat there hours and hours. What was I getting? И даже если у вас Spiritually speaking. есть время, ну, если вы будете так сидеть часами, то что вы получите? Я вот только что говорил, я часами рассказывал о том, что здесь нет никакой духовной пользы. But I can tell you one thing I did get. This is true. Но я могу вам сказать, что вот одно, что я I developed a знал, very, very strong interest in the то subject. есть, что я получил от этой молчаливой медитации, это то, что я развил очень серьезный интерес к этой теме. And as a result of that, I became very disciplined. И в результате я развил сильную дисциплину. When I got up in the morning, that's what I did. Когда я вставал рано утром, это то, что я делал. See, I knew what I was going to do every morning when I got up, and that's what I did. Я знал, чем буду заниматься каждое утро, когда вставал, и это то, что я So делал. when I met my spiritual master in 1971, Поэтому, когда я повстречал своего духовного учителя в 1971 году, and he introduced me to bhakti yoga and mantra meditation, и он познакомил меня с бхакти-йогой и мантра-медитацией, I was already very familiar with the whole concept. I just added the mantras. я уже был, вся идея, вся концепция была мне уже очень знакома, поэтому я просто добавил мантры. So in that way, I was very fortunate. И таким образом я был очень He удачлив. explained to me what basically I've explained to you. И он объяснил мне, что, по сути, я и объяснил сейчас вам. And I could understand, yeah. I accept that. I get it. I understand that is the truth. И я мог это понять, что я понимал, что это и есть истина, правда. And I immediately just took up this mantra meditation process. И незамедлительно я принял в свою жизнь этот процесс But мантра-медитации. that was me. That's not you. That was me. Но это был я, это не вы. Это And I just был я. went, wow, this is so easy. Я так думал, что вау, это так легко. Wow, we were getting together, we were chanting, we had guitars, we had drums, we were dancing. I went, wow, this is fantastic. Мы собирались вместе, мы воспевали, у нас были гитары, барабаны, и танцы. Я думал, это прекрасно. You know, no more just, Больше не заниматься вот таким вот. it was like, yeah. And it was like, Это I'm было, in. я за. I'm ready. I'm Я, in. я готов. То есть возьмите меня, так You know, сказать. and all these people come and you make friends with everybody, just like a big party. И эти But it's a spiritual. все люди, в общем, собирались вместе и становились друзьями. Как, по сути, это была просто огромная вечеринка, но духовная вечеринка. You see? And there's a meditation technique that we also practice daily, and it's chanting the mantras on beads. Также ежедневная практика медитации, которой мы занимались, была медитация на четках. You know, every religion basically has some form of meditation or chanting or practice on beads. В каждой религии, по сути, есть определенная форма медитации или повторения чего-то на четках. I know in Islam they chant on beads. Я знаю, в исламе они Right. повторяют на четках. I mean, I get in taxis all the time. They got beads on the mirror. Я постоянно в такси вижу четки на зеркале. I mean, that's part of it. Это часть этого. The Hindus, the Christians, the Buddhists, the Muslims. Индуисты, христиане, буддисты, There's even мусульмане. Chinese groups. They're atheists and they do it too. Даже группы китайцев, которые, по сути, атеисты, они даже это делают. So it's a universal process. You put that together with the mantras, and there you go. You're in the midst of transcendental sound. Это универсальный процесс, и если вы соединяете его с мантрами, то, так сказать, вы будете прямо посреди духовного трансцендентного звука. You see, we can't just keep doing what we've been doing for however many years we've been in this body
and think we can make spiritual progress. We can't. Можем думать, что будем продолжать делать то, что мы вот всю жизнь делали, и, так сказать, в этих наших... Сколько мы за всю нашу жизнь, прожитую в этом теле, и думать, что мы сможем получить какой-то духовный, сделать какой-то духовный прогресс. Это не получится. So if I can accept this truth that I'm spirit soul, I need to do something for me. Поэтому если я смогу принять эту истину, что я являюсь духовной душой, тогда мне нужно сделать что-то для меня. I spend my whole life doing something for the not me. Всю свою жизнь я делал что-то не для не меня. Everybody sitting right here today spent a lot of time for the physical body, right? Все сидящие, присутствующие здесь много времени провели для своего, так сказать, посвятили своему физическому телу, верно? You took a shower probably. Вы принимали душ, очевидно. Fixed your hair, did whatever you do with your face. Занимались прическами, что нужно было там сделать с лицом. You dressed it. Вы одевали свое тело. You ate. Вы ели. You gotta eat. То есть нужно есть. Yeah, that's true. To keep the body alive, you gotta eat. Это правда, чтобы поддерживать тело Probably went to живым. work because you gotta have money to do all these Нам things. нужно есть, и также вы, скорее всего, работали, потому что, чтобы You see, you нам took нужны your деньги для mind and всего your этого. eyes, you know, and your sense of touch to your phone, Используя ваш looking ум, around on your глаза phone, и чувство important осязания, things. то есть использовать с телефоном, чтобы все это... You've done all kind of things today, right now, since you got up for the body. Сегодня, с Spent a тех lot пор, of как time вы and energy. проснулись, вы много потратили времени на свое тело, много времени и энергии. And we've entertained the minds. Maybe we've been on the internet and looked at this, or been on the social media things, or whatever we've done. И мы развлекали свой ум, возможно, в интернете, в социальных сетях и так далее. Talked to people, called our friends, whatever, mental things. Разговаривали с людьми, звонили нашим друзьям, что бы то ни было. Все это, в общем, умственные дела, ментальные. But what have we done for us? Но что мы сделали для нас? Every single person here right now can just contemplate, what have I done for me, the spirit soul? Каждый из присутствующих может сейчас задуматься и подумать, что я сделал для себя, как для духовной души. And probably you'd say nothing. И, скорее всего, вы скажете Or ничего. very little. Или очень мало. Because we don't have the knowledge, we don't even have the idea that I'm not the body and the mind. Поскольку у нас нет знания, у нас нет даже самой мысли о том, что я не являюсь своим телом и умом. But when we learn the truth, why don't we take it and say, yeah, what am I going to do for me today? Но когда мы узнаем истину, почему бы нам не сказать, что и задуматься и сказать, что да, почему бы мне не сделать что-то для себя You know, сегодня? it's quite popular in some parts of the world, probably here too, that people say, okay, I'm going to set aside some time for me time. Сегодня очень популярно в разных частях мира, и, скорее всего, здесь, что хорошо, сегодня я выделю немного времени для себя, так сказать. Время для меня. Кто-нибудь слышал об этом? I'm going to do something for me Я today. немного что-то сделаю для себя. My time. Это мое What do you время. do? You go get a facial. И что вы делаете? Вы facial is like someone with a face? Yeah, you go to a parlor and В put общем, mud packs on and в общем, для лица какой-то, не знаю. sit there, get beautiful. Косметологу, да, в общем, спа там и так далее, что-нибудь такое. You just Чтобы стать sit there and get красивым, beautiful. чтобы поддержать свою красоту. Yeah. Or you go to the banya, whatever. Или идете в баню, или что бы то ни было. See? Me time. Это мое время. So we should have some me time every day. Me, the spirit soul. Поэтому нам также необходимо иметь вот это время для себя как для духовной So we души got- каждый день. The idea is right, we just don't know who we are. Это у нас, мы понимаем эту саму мысль, но мы не знаем, кто мы. See? Yeah, we should be doing something for us every day. Да, каждый день мы должны делать что-то для And себя. as we do more for us, we're going to also develop the desire to do more for other people. И когда мы делаем что-то в таком случае для себя, то мы развиваем это желание делать что-то для других людей. I want to do something for you, the spirit soul. Я хочу сделать что-то для тебя, для духовной Not just души. me,
but also you, because that's part of spiritual growth. That's part of spiritual consciousness. Не только для себя, но и для тебя, духовной души, поскольку это все часть духовного роста, духовного сознания. So your world and the world around you becomes better. Поэтому ваш мир и мир вокруг становится лучше. Your heart becomes softer. Ваше сердце становится Your мягче. consciousness becomes more pure. Ваше сознание больше очищается. All the good things that can happen begin to happen. И все хорошее, что может случиться, случается. And you and your life becomes better. И вы, и ваша жизнь становится лучше. That's the fruit of meditation. И это плод медитации. See? So yoga is a practice. It's not a philosophy. It's a philosophy, yes, but the philosophy is a philosophy that you practice as well. Йога — это практика, это не только философия, это философия, но это также философия, которую вы практикуете. And through practice, you become not another person, but a different person. И благодаря практике вы становитесь не другой в плане какой-то другой личности, но другой в плане самого себя, то есть вы меняетесь. And the feeling that accompanies that becomes very different. И чувства, которые приходят с этим, ощущения, которые приходят с этим, также очень You become spiritually иные. healthy. Вы становитесь духовно здоровыми. So this is why we are trying to promote real meditation. Это вот почему мы стараемся продвигать эту истинную медитацию. And real meditation connects us with the Lord. И эта истинная медитация соединяет нас с Господом. It is the real fruit of yoga. Yoga means union between the individual soul and the supreme soul. Это настоящий плод йоги. Йога означает союз между индивидуальной духовной душой и верховной душой. And it's a union of will, a union of purpose, a union of desire to please the Lord. И это союз воли, союз цели, союз желания доставить удовольствие Господу. So that's real yoga and real meditation. И это настоящая йога и настоящая медитация. And everything else is not. Все остальное нет. I mean, you can call it whatever you want, Я имею в виду, что вы можете You call it называть это meditation. как хотите. this or that, but the fruit is not there. Такой The potency is not there. медитации, но там не будет такого же результата, плода, не будет такой же потенции. And the happiness that we're all looking for is not there. И счастье, которое мы все ищем, там мы не найдем. Because the only happiness for the soul is this loving union with the Supreme. Поскольку единственным счастьем для души является этот And then союз all в others. любви с Верховным That's what we're looking и for. для всех остальных. И это то, что мы ищем. And there's only one place to find И it. есть лишь одно место, It's где not это можно everywhere. найти. Это не находится везде. Can't get that anywhere and everywhere. Не получится найти это где угодно. Anyway, the time is more than up. В общем, время уже иссекло. But I hear it so much. Oh, I do silent meditation. I'm trying to stop my thoughts. I'm trying to focus on my breath. And it's just like, okay, but there's more. Я часто слышу про эту молчаливую медитацию, что я пытаюсь концентрироваться на своем дыхании или перестать думать ни о чем и так далее. Ну и хорошо, да, но что дальше? То есть существует гораздо больше, чем это. And don't think you're going to find it on the internet because it's all kinds of stuff there. И не думайте, что вы сможете найти это в интернете, поскольку там всякого рода непонятного, так сказать. Okay, so we're going to do the meditation called Sankirtan. Так, сейчас мы сделаем медитацию, которая называется Санкиртан. This is singing the mantras. Это, по сути, пение мантр. So I'm going to chant, and you guys are going to listen. Then you chant, and I listen. Так, я буду воспевать мантры, вы будете слушать, затем вы будете воспевать в ответ, и я буду слушать. And don't be shy. You can sing out. И не стесняйтесь, пойте. Everybody's got a voice, У каждого есть голос, and you can use it и вы можете его использовать in this way. таким образом. And the mantras, we're going to do Garanga, Haribo,
Мантры мы сделаем мантру Гуранга, будем использовать Харибол. They're up here. Они вот здесь. And Haribol Nitai Gaur, Haribol. Харибол Нитай Гор, Харибол. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Гопала Говинда Рама, Мадана Мохана. And that's enough. И достаточно. There's unlimited mantras, that's enough for you tonight. Бесчисленное количество мантр, но сегодня для вас достаточно. And when we do this, try to meditate on the sound. Когда будем делать это, старайтесь медитировать на звук. So you want to be mindful of the sound, Если of the mantra. Если вы хотите что-то осознавать, то осознавайте эти мантры, звук мантр. Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo. Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo. Haribo. Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo. Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol. 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 Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol. Gauranga
Goranga Haribo, Goranga Haribo, Goranga Haribo, Goranga Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, 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 Haribo. Haribo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Nitaigo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, 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 Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana, Madana Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana.
Gopala Govinda Rama Radha Mohana 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 Hare Bo Nitai Go Hare Bo 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 Hey Hare Bo Hare Bo Nitai Go Hare Bo Hare Bo Nitai Go Hare Bo Gauranga 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 Hare Bo Hare Bo